TAU FUNG exit A, heading to the minibus stops. 20-hour walkout Tang. 20-hour walkout Tang, heading to TAU FUNG. This way. May mga hikers din pero iba din yung pupuntahan niyo. So ito yung daanan papunta doon sa starting point. Ang daming palaka. Dito din yung bus 275R. Ayun o. Ayan, dito yung 275R. Dito yung starting point. Ito o. May nakasulat. Double Heaven County Trail. Pukaw Tangchun, Kaw Tam Chuchun. Let's go, let's go, let's go. Some chun 1 hour. Hey, there's a koi fish. This way heading to the Samachun. And then this way me to the Plover Cove. And just a few steps here, the starting point heading up to TAU FUNG. Alright, start. Wow, 6 and 3/4 kilometer, 3 hours lukwotong. I'm here on top of this first peak. Ayan. There's a flat clearing here, and that's the TAU FUNG. Distance post C2601. Nilagyan pa din nila ng ribbon. C2602. Oh wow, looking back. Yung pinakamatulis na yun yung TAU Tanglong. Na-hike ko na yan last year, kaso nagkataon na super windy. Ayan, Samachong, doon banda yung papunta ng Laichiwo. Ayan, dito na ako, TAU FUNG. Hooray! TAU FUNG. Well, 3/4 nga lang naman talaga, 295 meters. Doon yung Taimitok. Pwede kang mag-biking dyan. May daanan dyan, pag ganyan, hanggang makarating ka na dyan sa Taimitok. Taipo. Ayan, ito yung Patsinling Ridge. Ayan. Sa baba is the Bride's Pool. Sa gilid nito, yun o, may picnic site. May picnic area. So, ako walk back. Kasi malayo pa. Pwede sana ganun. And then, akyat ako ng TAU Tanglong. Pero, isang mountain muna. Heading back to walkout Tang. Okay. And here I am at the entrance of this trail walkout Tang to TAU FUNG.
Ayan. Papunta ng mirror pool or bride's pool. Mirror pool. Wow. Daming lamok. Lamok tepok. Sa baba nito, mirror pool. Ayan. So ayan, dyan yung daanan papunta ng mirror pool. Malapit lang, pero walkback na ako. Maraming salamat sa always support sa aking pag-premiere. Ayan, shout out sa aking mga members na patuloy na nagsusupport sa aking YouTube channel. Ayan, see you again in my next video guys. Bye, God bless and keep safe.